দর্শক সবাইকে শুভেচ্ছা এবং আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এসএটিভির প্রতিদিনের সান্ধ্যকালীন আয়োজন গল্প কথার আজকের এই পর্বে। সাথে আছি আমি অর্চি রহমান এবং থাকছি পুরো আয়োজন জুড়ে। আর প্রতিদিনের মতো আজও আমার সাথে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন নতুন একজন অতিথি। প্রিয় দর্শক, আজ আমাদের সাথে স্টুডিওতে যিনি উপস্থিত আছেন তিনি বিশিষ্ট স্বনামধন্য একজন ডক্টর, যিনি জীবন মিত্র ফার্টিলিটি সেন্টারে দীর্ঘ সময় ধরে কর্মরত আছেন। দেশ বিদেশ থেকে বহু পেশেন্ট তার কাছে বন্ধ্যাত্ব বা ইনফার্টিলিটি ট্রিটমেন্টের জন্য যান এবং তিনি সফলতার সাথে সেই ক্ষেত্রে কাজ করে যাচ্ছেন বিগত 17 বছরেরও বেশি সময় ধরে। আজ আমাদের মাঝে তাকে পেয়েছি এবং তার এই মহান কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি পেয়েছেন টাইমস অফ ইন্ডিয়া 2020 অ্যাওয়ার্ড। আজ আমাদের সাথে আছেন ডক্টর রামিয়া রামালিঙ্গম, গাইনোকোলজিস্ট এবং ইনফার্টিলিটি স্পেশালিস্ট। Welcome to our show. Namaskar. Welcome to our show. Thank you. I want to thank SATV viewers and SATV team for giving me this opportunity to participate in this program. কেমন আছেন আপনি? খুব ভালো আছি। I can speak little Bengali. Please adjust with my Bengali. এবং আপনি খুব চমৎকারভাবে বাংলা বলতে পারেন, বুঝতে পারেন। এটা কিভাবে সম্ভব হয়েছে? I thank all my জীবন মিত্রা patients আমার বাংলা ল্যাঙ্গুয়েজ শেখার জন্য আর জীবন মিত্রাতে অনেক বিশ্বাস নিয়ে ইতনা দূর সে এখানে থেকে চেন্নাই আসে ট্রিটমেন্ট করে সাকসেস হওয়ার জন্য অনেক ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ সো মাচ। এবং এই যে বলছিলেন যে বাংলাদেশ থেকে সবাই ট্রিটমেন্টের জন্য আপনার কাছে যাচ্ছে, কোন সমস্যা নিয়ে আসলে খুব বেশি আপনার কাছে ট্রিটমেন্ট নিতে যায়? বিদেশে ট্রিটমেন্ট করার সময় প্রথম দে উড হ্যাভ ট্রাইড অল ট্রিটমেন্ট হিয়ার। সো অনেক বছর জন্য বেবি যদি না হয় তো পরে ছোট ট্রিটমেন্ট আর আইভিএফ ট্রিটমেন্ট ফেইলিয়ার হওয়ার পরে all option closed. If they feel like that, then they come to India for further treatment. ইনফার্টিলিটি কেন হয়? কি কারণে ইনফার্টিলিটি সংখ্যা এত বেড়ে গেছে এখন? It's a good question because এখন lifestyle has changed a lot. No proper sleep at night, weight increase হচ্ছে, lack of physical exercise, sugar sub increasing for all many couples because stress level is very high. Because of all these reasons, infertility problem is increasing at an alarming rate. आगे 10 कपल में 1 कपल needed assistance. এখন 10 कपल তে 2-3 couples को একটু assistance দিতে হবে প্রেগন্যান্সি হওয়ার জন্য। এবং এই ইনফার্টিলিটি তো একজন পুরুষেরও হতে পারে, একজন নারীরও হতে পারে। both of them contribute equally. দুজনের হাজব্যান্ড and ওয়াইফ বেবি কনসিভ হওয়ার জন্য equally important. So many think that only baby না তো only মহিলাদের কা প্রবলেম হতে পারে, হাজব্যান্ড নো প্রবলেম, এটা ভুল কথা। So husband and wife দুজনে ডক্টর কে পাস যেতে হবে। ইভ্যালুয়েশন শুড ফোকাস অন বোথ অফ দেম। কিন্তু ডক্টরের কাছে আসলে কখন যাবে? তারা কিভাবে বুঝবে যে তাদের এখন ট্রিটমেন্টের জন্য যাওয়া উচিত? সেই ট্রিটমেন্ট নাই, প্রথম বেসিক ইভ্যালুয়েশন জন্য বিয়ে হওয়ার পরে 1 বছর যদি হাজব্যান্ড অ্যান্ড ওয়াইফ ঠিক একসাথে থাকে, কন্ডম কিছু না ইউজ করে ইন্টারকোর্স করার পরে যদি প্রেগন্যান্সি না হয় তো দেন দে হ্যাভ টু গো ফর বেসিক ইভ্যালুয়েশন। ট্রিটমেন্ট नहीं, प्लीज नोट द वर्ड एवैल्यूएशन। जस्ट चेकिंग कि सब नॉर्मल আছে কি না। আচ্ছা, সো সব নরমাল হইলে তো কোনো প্রবলেম নাই। দে ক্যান আওয়ার জাস্ট হ্যাভ আ জেনারেল চেকআপ, সুগার, থাইরয়েড এসব চেকিং করা যাবে। ওজন বেশি থাকলে এটা কম করতে পারে, ডায়েট চেঞ্জ করতে পারে। এসব করলে তো ন্যাচারালি চান্স হওয়ার প্রেগন্যান্সি হওয়ার চান্স আছে। যদি কোনো প্রবলেম ফাইন্ড আউট হইলে তো দেন দে হ্যাভ টু গো ফর ট্রিটমেন্ট অ্যাকর্ডিংলি। তারপরে প্রথম প্রসেসটা কি থাকে? আপনি কিভাবে কাউন্সেলিং করেন? First, counseling, husband also should come for semen analysis. Achha. Many times husband nahi asbe, only wife ashe, all treatment will go on for the wife for a long time. That itself is strong. So first, husband and wife can contribute for this. We have to make them understand. Husband ta shukranu test pratham hi korte hobe. Jodi husband shukranu test normal takle to then fine, then we can concentrate on the wife. So basic testing mein we try to ask the detailed history because only history te some problem buja jabe. They may not have proper technique of intercourse, or they may not follow the proper timing for sexual intercourse, or they may use some lubricant for intercourse which may kill the sperms. So all those history only we have to ask them in a clear way. And then we have to examine them, do the necessary basic evaluation. So this will solve
70 to 80% of the problems. So simple treatment and simple just checking में ही 80% problem solve होवार chance আছে. Jodi if all these basic measurements does not help, then they have to go for the next step of treatment. In that situation, it is better to go for a fertility specialist consultation. Key problem, key treatment, এটা ঠিক মতো করার জন্য. আচ্ছা, এবং এই যে ট্রিটমেন্টের ধাপে ধাপে তো অনেকগুলো প্রসেসের মধ্য দিয়ে যেতে হয়, কোন বয়সী মানুষেরা আসলে এই ট্রিটমেন্টটা বা এই চেকআপের মধ্য দিয়ে যাওয়া উচিত, কারা বেশি যাচ্ছে? Okay, first protham evaluation में if you find out some big problem like husband sperm count, nil sperm count, zero sperm count, और दुटा ट्यूब फीमेल को ब्लॉक हो गए, so और severe endometriosis problem, uterus ते big fibroid, adenomyoma ना तो cyst problem, एर बाबे कोनो problem if you find out, it is better to go for fertility treatment specialist. And some patients subnormal, unexplained infertility, so they try small treatment for long time, then IUI করছি, IUI 2-3 বার 4 বার, এটা পরে भी success না হয়, but কারণ বলতে পারে না, unexplained. Even they have to go for the next step of treatment জিতে ही হবে, because অনেক time wait কর, সব normal wait করলে তো বয়স বেশি হলে তো और বয়স related problem হতে পারে. So they have to check their age. এখন একটা new problem has come, ovaries का aging problem. So even when the age is less for the female, ovaries advanced aging hote pare, that we call as ovarian aging. So some patient 35 years, one lady may be good with good number of eggs, the other lady may look good but her eggs might be very less. Okay. So all these patients, you have to find out that high risk patient has to be identified by the basic testing, and then they have to go for next treatment at an earlier stage. এবং প্রেগন্যান্সির ক্ষেত্রে আসলে কোন এজটা পারফেক্ট সে বিষয়ে একটু শুনবো, তবে ছোট্ট একটা বিরতির সময় হয়ে গেছে, ব্রেকটা নিয়ে আসছি। প্রিয় দর্শক, গল্প কথায় সময় হয়ে গেল, ছোট্ট একটা বিরতিতে যে আবার ফিরছি, এক্ষুনি আমাদের সাথেই থাকবেন। প্রিয় দর্শক, বিরতির পর ফিরে এলাম গল্প কথার আজকের এই আয়োজনের সাথে আছি আমি অর্চি রহমান, এবং আমাদের সাথে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন ডক্টর রামায়া রামালিঙ্গম, গাইনোকোলজিস্ট এবং ইনফার্টিলিটি স্পেশালিস্ট। যেই প্রশ্নে ছিলাম যে প্রেগনেন্সির জন্য আসলে পারফেক্ট টাইম কোনটা? Actually speaking, less than 35 years for female should be an ideal age for the first pregnancy at least. But because late marriages are increasing, because many are oriented towards career and they want to have good job, social security, and then baby try korte chai. It are good in one aspect, but ovarian aging is a process which has started now. Ovarian aging is not uniform for everyone because of unhealthy food habits and increasing our weight, lifestyles, lot of reasons, and the eggs are getting depleted fast. Okay. Even some ladies at the age of 32, 33, they are having low AMH. Low AMH is a recent concept, that means the egg reserve is getting down. So the ovaries have started advanced aging. This process is going on now. So people should be aware of the ovarian aging also, apart from their own age. Actually, when the age is increasing, ovarian age also happens, but for some patient it happens in a more accelerated way. So you have to, suppose in some difficult situation you are postponing your childbirth or marriage, just be aware of the fact of this ovarian aging, and you have some set of tests called ovarian reserve testing to check how is your ovarian aging process going on, whether you have sufficient number of eggs, whether you can plan as you wish, postpone treatment, delay, postpone marriage and childbirth. There are some tests available. Right. You can make use of those tests to check. এবং এর পরবর্তী সময়ে যদি প্রেগন্যান্সিতে ডিফিকাল্টিস ফেস করে বা কোনো প্রেগনেন্ট হতে প্রবলেম হয়, তখন আসলে কি কি ট্রিটমেন্টের মধ্য দিয়ে যেতে হয়? So fertility treatments, now there are lot of advanced treatments. So previously fertility baby na to it was like a stigma. Now it is not at all a stigma. Patients can be open. They have lot of advanced fertility options, starting from simple treatment to advanced treatment, and even some among the fertility treatment, you have ovulation induction, IUI treatment, laparoscopy, hysteroscopy, drilling procedure, and then IVF treatment, and last is the ICSI treatment. Even now advanced treatments are available.
Even patients who had multiple 4 times, 5 times IVF failure patients, we have got some more advanced treatment in the IVF ICSI treatment, which gives them very good success rates. So only thing is they should go to a proper doctor in a proper place. They should have that treatment at the correct age also. ওকে, অনেকগুলো ইনফরমেশন যেগুলো আপনি বলছিলেন এগুলো আসলে সবার জন্যই জানা উচিত এবং অ্যাওয়ারনেসের জন্য আসলে খুবই ইম্পর্টেন্ট জিনিসগুলো। কিন্তু এই যে এবার আপনি বাংলাদেশে এসেছেন, এবার কি কি প্ল্যানিং নিয়ে এসেছেন বা কি কি আপনার করতে হচ্ছে এখন পেশেন্ট দেখা ছাড়াও? No, just for sightseeing and TV show, that's it. Okay. I'm not seeing patients this time. এবং বাংলাদেশি পেশেন্ট যারা আপনার কাছে যাচ্ছেন তারা তো একটা দীর্ঘ সময়ের ট্রিটমেন্টের জন্যই যায়, তারা আসলে আপনার সাথে কি করে যোগাযোগ করে? এবং আপনি খুবই ফ্রেন্ডলি একজন মানুষ, আমি যেটা দেখতে পাচ্ছি যে আপনি খুবই সাপোর্ট দিয়ে হেল্প করে পেশেন্টের কথা বোঝার চেষ্টা করেন, তাদের সাথে আপনার আন্ডারস্ট্যান্ডিং কেমন? No, most of the patients they come by word of mouth. Or একটা friend না colleague এখানে ওখানে success হওয়ার পরে they tell the information to them and they send their reports by WhatsApp, email, communication. We give proper treatment starts from Bangladesh only. So we start pre-treatment, kiki medicine. Pregnancy is not a IVF treatment is not a one-time treatment. So we have to prepare the body, their sugars, blood pressure, general condition, diet, everything has to be changed. So our treatment starts when they are in Bangladesh only. So by email we communicate with them, we see their reports and suggest them what all they should do, and then they come to Chennai for further treatment. এই যে লং টাইমের একটা জার্নি, বেশ দীর্ঘ একটা সময় কাজ করছেন আপনি, প্রায় 17 বছর 17 ইয়ার্স হয়ে গেছে। এই সময়টাতে আসলে আপনার ক্ষেত্রে কোন ধরনের কেসেসগুলো খুব বেশি চ্যালেঞ্জিং ছিল? এই মুহূর্তে কি কোনোটার কথা মনে পড়ছে? See, mainly now IVF treatment is increasing. Baby problem না, baby না হওয়ার প্রবলেম বেশি হচ্ছে, infertility centers বেশি হচ্ছে, so IVF treatment भी বেশি হচ্ছে। এটা good in one way, many patients are getting benefited, but you should understand that IVF is not 100% successful treatment. So suppose 10 patient को IVF कर ले तो the success rate will vary from 40%, 50%, 60% or maximum 80%. बाकी 20-30% patient, what is their fate? Now there are subset of patients, IVF failure patients. So they feel totally depressed. Okay, even IVF failure has happened, so there is no chance for success. Naturally they stop trying even naturally, and they are not willing for any treatment. No, it's everything is gone, they feel like that. First we have to give proper counseling, make them to come out of the depression and give them hope, because many patients from here are IVF failure patients, we get many patients. So if proper evaluation we do and find out the reason for IVF failure and then we give solution for them, the success rate is very high. So having 4 or 5 failures now, they become totally depressed. Counseling such a patient, giving them hope for the treatment itself is a big challenge. And then once they are into the program treatment, we have to even see IVF is not a surgery sort of treatment when you do 100% results, not like that. Even small things matters. So we have to prime the lady, make the embryo quality good, then only the implantation will happen in a smooth manner without any problem. So for that, lot of things are there. So each and every step of the treatment has to be given special importance. আমাদের ছোট্ট একটা বিরতির সময় হয়ে গেছে, আবারও সেটা নিয়ে আমরা আবার বাকি গল্প শুরু করছি। প্রিয় দর্শক, গল্প কথায় সময় হয়ে গেল, আবারও ছোট্ট একটা বিরতিতে যে আবার ফিরছি, এক্ষুনি আমাদের সাথেই থাকবেন। প্রিয় দর্শক, বিরতির পর আবারও ফিরে এলাম গল্প কথার আজকের এই আয়োজনের সাথে আছি আমি অর্চি রহমান, এবং আমার সাথে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন ডক্টর রামায়া রামালিঙ্গম, গাইনোকোলজিস্ট এবং ইনফার্টিলিটি স্পেশালিস্ট। যেই গল্পে ছিলাম যে এই যে ইনফার্টিলিটি কেসগুলো নিয়ে আপনি কাজ করছেন, এই বিষয়টা নিয়ে কাজ করার তো অনেক চ্যালেঞ্জিং, তো আপনি এই দিকটাতে কেন বেছে নিলেন কাজ করা, বা আপনার ইন্টারেস্টটা গ্রো করলো কি করে এটা নিয়ে কাজ করতে গিয়ে? বিকজ লাইক আমার দেশে যাদের বেবি না, তো they have lot of stigma, so lot of depression, they don't come out of the house, they cannot go even for a wedding to attend a normal wedding function also. If there is no baby, people ignores, so they feel totally neglected in the society. So by seeing all those things, I got some interest in this fertility treatment issues. Then I had my higher studies in Christian Medical College, Velu. There we came to know about lot of advanced facilities, all those things treatment, and now we are doing it in Chennai. এবং এই যে
মানুষের সাথে আপনার কমিউনিকেট করা, ভিন্ন ভিন্ন দেশের বা ভিন্ন ভিন্ন কান্ট্রির যারা আপনার কাছে আসছেন ট্রিটমেন্ট নিতে, তাদের সাথে একটা বন্ডিং কিন্তু তৈরি হয়ে যায় বা আন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়ে যায়, একটা ইমোশনাল অ্যাটাচমেন্ট হয়ে যায়। সেটা আসলে কিভাবে সম্ভব হয় বা আপনি কিভাবে ডিল করেন সেটা? Because when the patient becomes successful after this much long years of infertility and multiple failures, they all come in depressed stage. When we counsel them, give them hope, take them to the treatment, and once they conceive and deliver, that is the most happiest moment in our life. Many times I think, I even don't think and pray for my personal life, I pray for my patients most of the time. Amazing. So this patient should become positive, this patient should not have complication, this is what I pray most of the time. And whenever patient fails, patient may cry, but we will not cry outside, but I may also have the same feelings inside. Right. So itna kashta pore negative hoy to onek kashto, patient will cry, we have to find out like what else to do for them next. So emotional attachment to a certain extent is good, but to a certain extent it will performance will go down. So when negative happens, emotionally we also tend to go down, but at that time we have to make up our mind, see what else has to be done to improve the success rate and take them for the subsequent cycle. What has been your most difficult cases you have been working with? See, actually there is a problem called endometriosis. Endometriosis, chocolate cyst problem is increasing day by day these days because of late marriages. Right. When the ladies get late marriages, or even in young ages sometimes it happens, what happens is every month when their period happens, some amount of bleeding goes back through the tubes and gets collected in the stomach, around the ovaries, in the around the uterus, all those things. This clotted blood stays there for a long time, it doesn't have the way to come out. So bitore take what happens, it becomes cyst problem, endometriosis. Right. These patients masik somay onek beta hocche, bleeding, prochanda bleeding hocche, and they have problem during intercourse, and baby conceive হওয়ার জন্য বি problem হচ্ছে. So these patients in the early stages, it is better they come for treatment. So when the condition becomes severe, grade 3, grade 4 endometriosis, there are some difficult grade 4 endometriosis cases who have difficult big fibroid ki moddo adenomyoma in the uterus, and they have bleeding all time. So not only during periods time, beta and bleeding sob samay ektu pura mass it will go on. All those patients are very difficult to treat, and the success rate also becomes less with them. So I advise most of my endometriosis patient, whenever laparoscopy shows chota endometriosis ka starting stage problem only, you become alert, go for baby treatment as early as possible, because once it becomes too much complicated, the success rate becomes less. And once pregnancy happens, the endometriosis progression comes down. So in 10 মাস যদি pregnancy samay periods not coming to onek endometriosis emni kam ho jabe. So they should aim for early marriage and early pregnancy, the endometriosis patient. এবার বাংলাদেশে এসে আপনার কেমন লাগছে? খুব ভালো যে কি করার সুযোগ হয়েছে বা কোথায় যাওয়া হয়েছে, সাইট সিইং করেছেন বলছিলেন আপনি? আমি এরপরেই শুরু করতে হবে, এখন পর্যন্ত সাইট সিইং হয় না। আচ্ছা, এবং এই যে বাংলাদেশের যে পরিস্থিতিটা দেখছেন আপনি, যে এখন তো বিয়ের লেট ম্যারেজের কথা আমরা যেটা বলছিলাম, সেটা তো অনেকখানি বেড়ে গেছে। মানুষকে কি অ্যাওয়ার করা পসিবল হচ্ছে কিনা এটা যদি জানতে চাই। No, even late marriages, after late marriages, you have to come for treatment early. So start trying for pregnancy immediately. And one more thing I want to mention is, after marriage, they do late marriages. Marriages pore bhi husband and wife alada jaha mein take, they stay in different place for working different purpose, country, different, or in cities in Bangladesh they go every week or 2 weeks once. All those things will not work out, because I see many patients biye pore 4-5 bojor alada rakhe pore they come for fertility treatment. Instead of spending for treatment, you can stay together after marriage for 6 months to 1 year and try seriously. Because many people, what they do, only ovulation they read in the internet, so ovulation time they try to stay together, but that creates lot of stress for the husband to perform properly, to ejaculate properly, and many time problem happens. So it's better they spend properly, try immediately after marriage, and if not successful, late marriages having couples should go for medical attention after 6 months only and get proper treatment. এবং আপনি যেহেতু বাংলাদেশে এসেছেন, বেশি দিন তো নেই, চলে যাবেন, যদি বাংলাদেশের পেশেন্টদের জন্য বা বাংলাদেশের সবার জন্য কিছু বলার থাকে, রুরাল এরিয়াতে যারা আছে তাদের জন্য যদি কিছু বলার থাকে, সেটা শুনতে চাই। So
So for baby treatment, all advanced treatment options are there. Only thing is you should go to the treatment at a proper time, at a proper place and a proper doctor. If you go, 99% of the problem solution hobe, success hobe. Must. So need not worry about this as a big problem. Only alertness is needed. অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাকে আজকে আমাদের আয়োজনে আসবার জন্য। থ্যাংক ইউ সো মাচ। Thank you. প্রিয় দর্শক, আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি গল্প কথার এই আয়োজন থেকে। আবারও দেখা হবে আগামীর পর্বে। সে পর্যন্ত আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুন্দর থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, নিরাপদে থাকবেন।